테러범들의 철저한 계획에 의해 공중 납치된 영국행 비행기 킹덤 투나잇. 천재 기업 협상가였던 샘은 놈들을 돕는 척하며 지상에 미묘한 메시지를 보내고 영국의 건재사 앨리스가 킹덤 투나잇의 메시지를 극적으로 포착하게 되지만 놈들이 가지고 있는 게 공포탄이라는 것을 알게 된 샘은 모든 것을 끝내려 마음먹게 되는데 You know they're blanks. So go on then. Pull the fucking trigger. It's your fucking lesson now. Don't fucking touch it. What the fuck are you doing? 발사된 총은 바로 스튜어트가 순식간에 바꾸어 낀 실탄이었습니다. Ladies and gentlemen, I've just been told that you have 10 seconds to return to your seats. If you fail to do this, somebody else gets killed. 공포탄 가지고 설치는 줄 알았던 샘 역시 완전 개충격받은 상태. You said Mum gets killed. We're out of control. We're back in control. 유세프의 말로 인해 괜스레 승객 한 명이 처리당하고만 상황이었죠. يوسف بيقول لي ما كانت غلطتنا. Kingdom 29, how do you read? This is Bucharest, please respond. 구역을 지날 때마다 계속해서 연락해 대는 관제소 때문에 개짜증난 스튜어트. 이제 막 나가기로 한 모양이었습니다. 같은 시각 드디어 임시본부에 외무장관 애치슨이 도착하고 Less than 4 hours. And these are the people who don't match their passports. Yeah, 5 of them. Romanian Interior Minister calling repeatedly. Find out who these people are. Find out who they are, what they're doing, and why. And then we'll start making and taking calls. 일단 그녀는 수상에게 알리기 전 놈들의 신원부터 밝혀내기로 하죠. 한편 데니얼은 It's all right. He's with me. 그는 용의자 수사를 위해 임시본부에 합류하게 됩니다. 같은 시각 한 택배기사로부터 연락을 받은 마샤. I have a package for Sam Nelson. Could you just confirm your address for me, please? Flat 30 Berwick House, is that correct? Yeah, but He's not going to be there. 처음부터 눈에 띄게 수상했던 샘으로 인해 스튜어트는 그의 여권을 청소부들에게 보냈던 것이었습니다. Well, if there's no answer, I'll just leave the package with a neighbour. That's Nelson's address confirmed. 한편 한바탕 소동이 났을 때 인지하지 못한 큰 상처를 입었던 루이스. lift it so we can see. What happened? In the fight, someone kicked me. 생각보다 깊은 상처로 출혈이 심한 상태였었죠. You've not been kicked. You've been stabbed. You need a doctor. You're gonna need something stronger than that. We don't have anything else. Ladies and gentlemen, if there is a doctor on board, please make yourself known. Please put your call light on and one of us will come and collect you. Don't you dare. You need to hold it tighter. Can you help me? We'll get Terry. I can't see Terry. If you don't trust me, you can keep my hands tied and just cut me away from this. 어쩔 수 없이 그는 샘의 도움을 받기로 합니다. Okay, now I'm gonna put my hand and just push down, okay? So if you can just get it round like 3 or 4 times. Okay, you've got to breathe. Breathe out. But he's insisting he speaks to you direct. 응답 없이 루마니아의 수도로 돌진해오는 킹덤 투나잇으로 인해 애치스는 루마니아 내무장관으로부터 긴급 연락을 받게 됩니다. Darius. We have a serious problem. We have an unresponsive plane heading straight for Bucharest. He's threatening military action. We need to speak to the PM. Do it now. 루마니아의 위협적인 테러 집단일지도 모르게 그들은 군사작전을 펼치려 하고 있었죠. Listen, we need to show this is British. British plane, British passengers. We are the target, not them. 일단 이 납치극이 영국에 이르며 루마니아와 상관이 없다는 것을 밝히는 게 급선무인 상황이었습니다. This is live from ATC Bucharest.
You can see our flight just before, but now just next to it. An X. An X. 하지만 이미 킹덤 투나인에 군용 전투기를 보낸 상태였고 Are most likely military aircraft. It's not the only one. 놈들이 영국인이란 증거를 대지 못하면 비행기가 추락당하는 건 시간 문제였죠. 곧이어 정체불명의 비행기 2대가 따라붙은 것을 본 놈들. Close all the blinds. Get your fucking blinds down! Everybody, blinds down now! Face forward. Do not communicate. Kingdom 2-9. You are flying in airspace protected by NATO. Kingdom 2-9 is unable to respond. Wing walk to acknowledge. There's a plan in place for this. If this happens, we ignore him. That's what we said. He can shoot us down. British plane over some random country. Start a war. 폭파당하기 일보 직전인데도 상황 파악을 전혀 못하고 있는 스튜어트. Kingdom 2-9. If you do not respond, we will be forced to take action. 하지만 아직까지 벌 쏘고 있는 아저씨들은 That's a Eurofighter. May well be NATO. Britain's NATO. We're what they're protecting people from. 곧이어 대참사가 일어날 것을 예견하고 있었죠. Get them a message. 어차피 죽은 목숨이 될 것이 뻔한 상태. 콜레트는 전투기에 메시지를 보내기 위해 일을 벌이게 되는데 Skywatch, this is Mars. We're visual with a figure mid-fuselage. Contact is female, age around 30. Contact is being attacked. Fuck message. Attacker is armed. Confirmed. Attacker is armed. 곧이어 킹덤 투나인이 테러범들에 의해 장악당했다는 사실을 파악하게 되지만 Sit down. Stand by. Seeking permission to escalate. 오히려 이 사실은 승객들에게 독이 돼버리고 말죠. 얼마 안가 격추당할 것을 예상한 기장 로빈 역시 We need to talk to the jets. We're not doing that. 전투기에 응답해야 한다 강력 발언하게 되는데요. I think we should talk to the jets. We're about to fly over Bucharest. We're heading straight towards it. So? To them, we're just a plane with the blinds down, heading straight towards the capital city. To them, we're an incoming missile. NATO fighter aircraft. This is Kingdom 2-9. 하지만 This isn't working. Someone done something to these. 스튜어트가 지승질 못 이겨 부셔버린 통신기 때문에 아무것도 할 수 없는 상황이었습니다. Please remove your jets. You have done nothing to demonstrate that these people are not a threat to our country. 에지슨이 안간힘을 쓰며 루마니아 내무장관을 설득하고 있었지만 그의 입장에서도 국민들을 지키기 위해 어찌할 도리가 없었죠. Prime Minister's office has been informed. And told what exactly? Well, that this is real. And you're leading on it. 한편 That thing you stuck on, it's not working. Feels like the bleeding's getting worse. 점점 심해지는 출혈로 이제 죽을지도 모른다고 생각한 루이스는 I'm gonna die, mate. No, don't say that. You're just like me. You're going to go home, all right? To your family, all right? Is this real now? Are you helping me for real now? I told you, I've got a son. And if this was happening to him, I want someone to help him too. Is there a doctor on board, please? Man needs some help here, please. Shit. Go get medicine or anything, yeah? Go. Hey, what are you going to do when we get back? 의식을 잃어가는 루이스를 살리기 위해 샘은 최선을 다하게 되지만 그로부터 이 상황을 파쇄할 수 있는 엄청난 정보들을 입수하게 됩니다. Okay, so your mum's here, and that's who you want to see. Elaine. Page on my phone. Yeah. I'll get the phone for you, okay? 드디어 그의 전화를 손에 넣게 된 샘. 샘은 범인들을 찾을 수 있는 실마리를 남기기 위해 The Wi-Fi's on. While we're waiting for Terry, should we call your mum? Elaine? And then she can hear your voice. Is it, mum? Yeah. 01632. 지금 상황을 마샤의 음성 사서함에 녹음해 놓게 되죠. Yeah, come on. No, it's because my hands are tied. Okay, hang on. Mum? Oh, I'm sorry.
I might not see you, Mum. I've been hurt and I'm not feeling too good. You just need to know that I love you, okay? 곧이어 While we're waiting for Terry, should we call him up? 1632. 모르는 번호로 온 샘의 메시지를 듣게 된 마샤. No, it's because my hands are tied. 오늘 아침 샘의 문자가 모두 사실이었다는 것을 알게 됩니다. It wasn't a false alarm. It's real, Daniel. How do you know? I got a message from the plane. It was from another number, but it was Sam speaking with another man, and they mentioned some names and they mentioned a phone number. 이제 범인을 찾을 수 있는 단서를 잡은 이들. Send me that message right now. 하지만 5 minutes. 킹덤 투나잇은 곧이어 산산조각날 위기에 처한 상황이었고 3 minutes. Prepare to engage. Confirm that is the order. Affirmative. That is the order. Is there a doctor on board? 루이스 역시 목숨이 간당간당한 상태. I'm a doctor. 결국 망설이던 승객 중 하나가 그를 돕기 위해 나서게 되고 We're gonna need something to pierce through his chest. What about a pen? 2 minutes. Confirm for weapons release. Are you sure about this? Mars, you will obey the order. He's stopped breathing. 데니얼과 자라는 샘이 보낸 정보로 놈들의 신상을 파악하게 됩니다. This is huge organized crime. International in scale, but all of it based here. This is it. This could prove this is our problem, not Romania's. We are out of time. We are allies. Mars, engage. Weapons hot. We have lock. We fire in 60 seconds. 미사일이 발사되기 일보 직전 테러범들의 정보를 받게 된 에치슨. Darius, stop. These are confirmed. British nationals. We are the target. You are not the target. Abort, abort. Disengage. Returning to base. 킹덤 투나인 격추 작전 극적으로 취소가 되고 루이스 역시 간신히 목숨을 연명하게 됩니다. 철수하고 있는 전투기를 보며 샘은 자신의 메시지가 지상에 전달됐음을 파악하게 됩니다. 이제 루마니아를 지나 헝가리로 향하고 있는 킹덤 투나잇. What flag is that? Hungary. 샘은 헝가리어를 할 수 있는 부기장 에나를 이용해 Maybe we can end this. 이 모든 것을 끝장낼 엄청난 계획을 세우고 있었습니다. There's a time and a place to let your mind drift.